ha puso e ntšha e tla diragatsa tse di tshepisitseng batlhophi. Fa mo go tsa metshameko Botswana ba kopiwa go ema nokeng setlhopha sa the Zebras jaaka se gwetla go ya makgalakganyeng a sejana sa Africa lekgetho e le la bobedi. Ka go la motho wa gaetsho a nkamogele ke one Rabanteng Kalakachane a magala gape le tshepisa sekolo ena tla ba raona dikgantse ka puo ya diatla. Dumela. Tautona Advocate Dumaboko o letsa simolotse tiro morago ga go rolela didirisiwa tsa tsamaiso puso ke tautona wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi. Ha amogela didirisiwa tseo tautona Boko o sopile ha eletsa go bereka le badirela puso bodirela puso tota jo botlhaga jo botla isang ditirelo le ditlamelo kwa setšhabeng ka maatlametlo ka seo e le maikemisetso a gagwe. I have a pack here of the instruments that you would need for power, Your Excellency. It's a Morena. We're going to operate on merit. Merit doesn't care whether you are my friend or you are not. Merit doesn't care whether you like me or I like you. Merit doesn't care whether we've said nasty things about each other. Merit is merit. And let merit speak for each and every one of us. And let us do the very best for our country as its most decorated, trained, experienced professionals. We're going to work together. In the process, we might offend each other. And let me tell you something about me. When I come to you, because I think or I'm told, rightly or wrongly, that you've done something wrong, you need to watch. If I come to you agitated, angry, and I threaten, or I tell you are fired, when we part, go home and celebrate and say that this man is not going to fire me. When I'm in that state of mind, if I ever get, I never take any action. So when I'm angry and you feel freaked out and you say he will do something drastic, that's the time that I'm at my most harmless. I want you to know that today. Resaleho tautona Advocate Boko a re tsela e ka yone go amoganweng puso ka teng morago ga dithopo ke sesupo sa tsamaiso ya puso ya batho ka batho e itshetletseng ebile e le ya boammaaruri a re ke sengwe se mahatshe a ka se ithutang mo lehatsheng la Botswana. Tautona Boko o buile se maabane mo phuthegong le babega dikgang e a neng a e buisa mmogo le tautona wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi o tshilong ka betse ka pego. Ngwaga wa 2024 o nnile wa ditiragalo go rala lehatshe mo mererong ya tsa sepolotiki jaaka mahatshe a le mantsi a tshwanela Botswana a naya dithophong mme ebile Botswana a dirile ditso tsa mahatshe a tsweletseng ka go bua ka tsone tsa lehatshe le le tshetetseng ebile le nnile sekao sa boammaaruri sa puso ya batho ka batho. Botswana today sends a message to the whole world and says democracy is alive here. Democracy is in action. This is democracy in motion. This is democracy exemplified, sent as an abiding lesson to the whole world, to say to the African continent, it must happen, it can happen. Our democracy has truly, demonstrably matured. That power has moved from one regime to the next regime peacefully, in an orderly manner, marks great, stunning success. It's an occurrence of staggering enormity. Tsamaiso puso e lolameng e go eta gore bodirela puso bo bereke ka thomamo bo se inaakanye le sepolotiki. His Excellency formally handed over the office of President, the facilities, the documentation, the authority, and briefed on
the state of affairs. He also formally handed over the entirety of the civil service, spoke to them in my presence, and I also had occasion to address them briefly, to assure them that this democracy is alive, it's well, it's functioning. This democracy protects every single one of you. It does not work to cause strife, because power is only borrowed. It's not yours. It's a system. We must embrace it. So I very happily handed over and had instructed all to pay allegiance to the government of the day. We have an apolitical public service. And I did remind in the presence of the president that they are apolitical, but they take instruction, follow, deliver the programs of the government of the day. Dingwaga tse thano tse di tang tsa puso ya party ya Umbrella for Democratic Change ke tse dikgolo mo lehatsheng leno jaaka Batswana ba heta 2.4 million ba letile ka tsholohelo le tshepo ya bokamoso jo bo phatsimang mme ba dirile seo ka lentswe la thopo ya bone. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Moeteledipele wa kgotla ya ditsheko e itebagantseng le go sekaseka ditshwetso tse di tserweng ke maphata a puso mo thekong le kabo ya ditiro tsa puso Moatlhodi Kenneth Lebotse a re go papametse gore mokwaledi wa lephata la lefatshe le ditiro tsa metsi Dr. Baipoledi o dirisitse botlhatswa dithata tsa gagwe ka go tsepama mo go feng kompone ya China Civil Engineering Construction tiro ya kago ya mafaratlhatlha a metsi a go siela kgaolo ya Gantsi South le metse ya Kgalagadi North. Moatlhodi Lebotse Letsebe o buile se jaaka kgang eo e ne tsene go sekaseka ditshwetso tsa boeteledipele jwa lephata leo. O nkutlwile Thamage. The ITT, am I right in saying the ITT requires that for a bidder to proceed, he must score 60% in each category? Remember, you had said to me, if you fail to pass one of these, you're out. So is it your evidence that bidder 5 and bidder 6 passed each of these categories? E ne ya re ka kgwedi ya Moranang e le ngwaga o fetileng lephata le lefatshe le tirelo tsa metsi le ne la ntsha taletso ya go dirwa ga maaro le ka go maratlha a metsi go nosa metsi ya Gantsi South le Kgalagadi North mme tiro eo e file sebaka sa dingwaga di le 2 go bo e wetse. Go tlhalosiwa fa company ya TEME Joint Ventures e ne e tlhomile ko pele ka tse neng di tlhokwa le madi a neng ya beile pele a le ko tlasenyana mo go ya China Civil Engineering Construction. Morago ga ditshekatsheko tsa kabo ya tiro eo di sena go wela mokwaledi wa lephata la ditsha le metsi Dr. Baipoledi o na supa maikelo a go fa China Civil tiro eo ka madi a feta 1.8 billion pula kgatlhanong le 1.5 billion pula wa company ya TEME Joint Ventures selo se neng sa kgwetla TEME Joint Ventures go ikuela mo lekgotleng le. Fa ba reditse kgang e batlhodi ba kgotla e ba tlhalositse fa mokwaledi wa lephata leo le mookamela ofisi ya theko ko lephateng leo mme Ruth Ntshubiwa ba dirisitse dithata tsa bone botlhaswa le gone go senyetsa setšhaba ka go pateletsa go abela China Civil tiro eo ntswa e paletswe ke go fitlhela tse neng di tlhokwa mo dikhamphane mo phadisanong le gone gore madi a neng ya lopa a ne a feta TEME Civil ka 200 million pula. Bidder 5 got 56%. Bidder 6 got 88.33%. How did this company then get to proceed and eventually win the tender? Mokwaledi wa lephata leo Dr. Baipoledi o ne a amogela fana sa bolele lekgotla boammaaruri gore matshwao a neng a filwe khamphane ya China Civil Engineering Construction a ne a letla gore e ka fiwa tiro eo ya madimadi. My interest is on category 1 project management. So are you still maintaining that the marks changed for bidder 5 such that bidder 5
met the cutoff point of 60%. Don't reach the bar. Answer the question. Do you still maintain your earlier argument? Yes. No, Your Worship. Yes. In other words, you consider you were wrong. You were misleading us. As a consequence of what you call a correction of omission, the marks were raised and bidder 5 therefore qualified. You are saying that was not true, correct? That was not true. Thank you. moatlhodi le botse a re lekgotla le sekasekile mo go tseneletseng ditiro tsa tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo tsa baeteledipele ba lephata la ditsha le metsi mme le tla ntsha katlholo mo maletseng a le 10 mo boikuelong jwa khamphane ya Tawana Joint Ventures. O nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Bani ba motse wa Mmadinare ba re ba lebogela gore ditlhopho tsa setšhaba tse di sa tswang go wela di supile gore lehatshe leno ke sekao le sa kgantshwane sa kagiso le thokgamo mo kgaolong ya Afrika. Bani ba re seo se supile ka ditlhopho tse di neng di gololesegile le kamogano puso e dirilweng ka kagiso. Ba tsweletse ka go supa ha bana le tshologelo ya gore puso e ntšha e tla le diphetogo tse di tla thusang go tlhabolola matshelo a bone. Tota re itumeletse dithopo re itumeletse phetogo ke se re ntse re seeletsa go bona gore re hetole puso re tere bona gore a mme dilo tse re ntse re lla ka tsone ga di ke tsa arabiwa se gore re nyatsa puso e ntse e le teng mme hela re batla phetogo ke na le dingwaga tse di ko morago tse 2 tse 3 tse ke sa thope le nna ke kgobega marapo ka mokgo re sa itumeleng ka teng kana ka mokgwa re ngongwaregang ka teng gore puso gongwe e thela dilo tse dingwe mme re ntse na le keletso gore puso e change tota re itumetse mo Mmadinare ka Botswana ka kakaretso re itumeletse dithopo tse re bonang di na le kagiso a re se re uti medumo re sa itse gore a komara go tana le medumo re dumela gore ke thata ya modimo gore puso e be change-iwe. Ke bone ke tamega le nna ke le Motswana gore ke bo ke le mongwe wa batho ba batho phileng maikutlo a me tota e le gone gore re leke go bona go hetola yone puso re hetole puso re tle re kgone go bona gore a botshelo re tata re tshela jone ntse re botshela kana jang. Moitseanape wa ditirisano tsa mahatshe mme Refilwe Kgabanyane a re ka fa lefatshe leno le kgonneng go tshwara ditlhopho tsa lone ka kagiso le thokgamo ka teng ke supo sa kgatelopele ka ebile seo se mmeletswa matheke mahatshe ka bontsi. Mme Kgabanyane yo neng a bua mo kgatisong maabane a re go bota utona yo tsenang mo setilong a roletswe tsotlhe tse a di tlhokang go tsamaisa puso ntle le makgwere ape ke sekao sa gore lehatshe leno le santse le tshegeditse maitlamo a lone a go tshegetsa serodumo sa kagiso le thitibalo. How we conducted our elections has been commendable. A lot are commending President Boko for having achieved such a position, given that the former party has been in government for almost 6 decades. And the true test of democracy is when we see democracy being shared amongst other parties, that being a multi-party democracy. So we're now practicing the true multi-party democracy that we've been taught in schools, that we've always learned about. And one thing that I did notice from the Economic Times was an article that they made as to how the former President Masisi had conceded to defeat and had actually made himself available to the current administration to continue to serve it. That is something that is very commendable. Moitseanape yo mongwe ene le wa sepolotiki Professor Emmanuel Botlhale a re go botlhokwa gore puso ya nako eno e netefatse fa e tsibogela tseo ba di sologeditseng Batswana mme a re ba dire jalo ka go ela tlhoko gore seemo sa itsholelo sone a se a letla kgotsa nnyaa. We are a rules-based society. There's law and order. I mean, we respect contracts and all of these things. So what I'm saying is that new government does not mean that you are going to uproot everything. I mean, otherwise, there will be problems. There will be so much dislocation. So my sense is that, yes, we might have expectations as voters or maybe the young voters who came out in big numbers to vote. They really rocked the vote in this country. Now, of course, expectations now need to be managed in such a way that, you see,
you can promise whatever you promise, you can pledge whatever you pledge, but when you see, winning an election is one thing, like I said previously, then governing becomes another one. So what happens is that once you start this process of really governing, when the honeymoon is over and everything, you are over celebrating, the win and everything, then you now need to say, what is feasible? What can I implement? So it means you need to say, what resources do we have, right? So meaning that you need to say, okay, we promised 1, 2, 3, and 4. So what resources do you have? Because remember, these pledges are not costless. You need to put money where your mouth is, right? So we know where the mouth is, but do we have money to put where the mouth is? That's where the challenge is. So we need to really be realistic in terms of those expectations. And remember, change does not happen overnight. ha re tswela le dikgang tse moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya gaborone re tshepa motswagole o laetse moeledi wa National Arts Council of Botswana le moeledi wa tona wa pele wa banana bong metshameko le ngwao re tumiso la kgare gore re kgwedi eno ya LABOBEDI bao ba tsentse mekwalo ya bone e leng kgatlhanong le kgang ya mookamedi wa pele wa National Arts Council of Botswana Meshombi Ellis ya go kubiwa mo tirong ga gagwe o nkutlile thamaga. Shombi Ellis o pegile kgang kwa lekgotleng la ditsheko a gotla tshwetso e tsereng ke modulasetilo wa khuduthamaga ya National Arts Council of Botswana Abraham Kisupile le tona wa pele wa banana bo metshameko le ngwao tumiso ra kgare ya go mokoba mo tirong. Kisupile o na kwalla makgotla a badiragatsi le bana le sabe mo go tsa bodiragatsi go ba tlhalosetsa ka tshwetso ya khuduthamaga ya National Arts Council of Botswana ya go koba Ellis mo tirong a tlhalosa gore tshwetso e tsere moraga tshekatsheko e tseneletseng. Kgang e tla rediwa ko kgotleng kgolo kgwedi eno e le 11. mme Ellis o emetswe ke Rep Plaji Taupedi fa National Arts Council of Botswana e emetswe ke Mboki Chilisa fa tona wa pele wa banana bo metshameko le ngwao tumiso ra kgare a emetswe ke Rapelang Nkau. Unkutlwe Thamage, BTV News, High Court, Gaborone. Arle bejano tsa mahatsa sele me go tsona lefatshe la America le tlhopha tautona wa lone tsatsi jeno gareng ga bontlhopheng ba le babedi bon Kamala Harris wa party ya Democratic le Donald Trump wa party ya Republican. Pele ga ditlhopho tsa gompieno batho ba le 81 million ba setse ba tlhophile lobelo la di tlhopho tsa botautona le ne le harahero ke dikgang tse dintsi di tshwana le bontlhopheng ba hapanya mahoko bogodu jwa ditlhopho le maiteko a go bolawa ga mongwe wa bontlhopheng dipatlisiso tseo tse di dirilweng go bonela pele maduo di supa ha khaisano ya bontlhopheng bao e le mashetla ka esa supi fa gona le mofenyi yo itlhomileng kwa pele maduo a mofenyi gantsi a buiwa bosigo jwa ditlhopho kgotsa maphakela mme go bolela fa gompieno go tlatsa lebaka ka kemonokeng ya bontlhopheng e le maleka mofenyi le mothusi wa gagwe ba tla ikanisiwa ka Ferikgong a tlhola malatsi a le 20 kgotsa a tlhola 21 wa go tlang mme ka gore lewetso ke tsotlhe tse ke go di tshwaretseng ke direla yaanong Edwin Mashakgomo ka tsa metshameko. Tla tšegoleboge one mothwetso madume dumela tsebe gore ledwa e gole e gaufi ya itheletsa dumela o tlhwe ka tsopedi o amogeletsa metshameko na ke Mashakgomo metsone tsa re
Setlhopha se segolwane sa borre sa kgwele ya dinao the Zebras se tswelela ka metshameko ya bofelo ya go ipatla phatla kwa sejaneng sa Africa sa 2025. Lekgotla la Botswana Football Association le semeletse go tla ka methale ya go ngoka balatedi go ya kwa metshamekong e ga mmogo le go kgothatsa batshameki go dira ka bojotlhe. Setlhopha sa the Zebras se mo maemong a bobedi mo Group C se setse se kokoantse dintlha tse thataro morago ga go fenya metshameko e le mebedi le go latlhegelwa ke e le mebedi. Se tla thulana le sa Mauritania kgwedi eno e le malatsi a le 15 kwa lebaleng la LABOBEDI Cholome kwa Francistown. Motshameko o tla simolola ka nako ya boraro mo tshokologong mme e tla re go tsweng fo the Zebras ba lebe kwa Cairo go ya go thulana le baeteledipele ba Group C e bong Egypt kgwedi eno e le 11. We've consulted, I think, I'll say, football fans across the country, even in our Facebook pages on Botswana Football Association Facebook page. We have reduced the prices to make sure that we fill up the stadium. So it's only for a certain time that those tickets will be up for sale. They have started selling. I think you can get onto our Facebook page to just check where they will be sold, and also the prices have been reduced. Re buile le barotloetsi ba kgwele ya dinao lefatshe ka bophara le mo go tsamaranyane mme ra bona gore re gopotse tlhotlhwa ya ditekete nakwana gore lebala le tlale. Grandstand e tla bo le 30 pula, banda e le 20 pula. Kitso ka botlalo e mo maranyaneng a Botswana Football Association ka marekisetso a ditekete le ditlhwatlhwa. Konokono ya se ke go ketsa koketso ya barotloetsi ko lebaleng. To see how we can maybe incentivize them as well or boost their morale of playing as well. We are working on it. I can't put the numbers now, but for sure we need to do something because that's the part of the encouragement that we are doing. Part of the encouragement that we are also doing is for them to be released on time so that they prepare mentally, physically and everything. And with the technical team that we've put aside or we've set it up, is the qualified people that will be taking football forward. Lekgotla la Botswana Badminton Association le tsweletse ka go rutuntsha motshameko o go tswa ko moding kwa dikolong go ya ka manamisa mafoko wa lekgotla leo Thobotshosa ba setse ba itshwaragantse le dikolo tsa toropokgolo tse gape ba di abetseng le didirisiwa tsa motshameko o go thusa gore ba o rutuntshe ka ditswampelo tse di maleba tshegofatso malepa ka dintlha. Pakgatlhego mo motshamekong wa badminton ga dikolo ka go farologana go tlhotlheleditse lekgotla la Botswana Badminton Association go simolodisa lenaneo la go rutuntsha motshameko go tswa ko moding. We were not included in NGWANATSELE, but it's not a problem. Re ne re sa akarediwa mo lenaneong la NGWANATSELE mme se ga se mathata ka gore re nnile le dikolo di le mmalwa tse di supileng kgatlhego mo motshamekong wa badminton. Re lebogela thuso ya tsa ba Mazebande Badminton Federation tse ka tsone re abetseng dikolo tse di tsereng karolo mo go ithuteng motshameko go tswa ko moding mo dikolong tse di kgolwane le tse di potlana. Re solofetse gore ngwaga o tlang re bo re ka tshegetsa kgaisano ya batshameki ba ba botlana. We are able to communicate with them and find out how ready they are and if they are ready to even take part in a tournament. Motshameko o anamisiwa ka lenaneo la Shuttle Time Botswana ka tshwaragano magareng ga makgotla a Botswana Badminton Association le Badminton World Federation. We have what we call Shuttle Time Botswana, which is an initiative from re na le lenaneo la Shuttle Time Botswana le le rotloediwang ke Badminton World Federation. Re ikalela ka lone go rutuntsha batshameki ba ba botlana go simologeng ka dingwaga tse 5. Re ntse re dira dithutuntsho tse sebaka sa ngwaga tse 3 tse di fetileng. Re leka ka bojotlhe go ngwakela batshameki ba ba botlana mo motshamekong o. Message out there getting to help people know that badminton can be a fun sport for young children. Go netefatsa fa tiro e dirwa ke ba maleba e bile bana le dikitso tse di tlhokagalang lekgotla la BBA le dirisa dikgaisano tse di kgolwane tsa monogae le tsa mafatshe go rutuntsha bakatisi le batsereganyi ba motshameko o. Recently, or should I say last year, went to Zimbabwe where they were tested and tried. Bosheng batsereganyi ba rona ba ne ba ile kwa Zimbabwe kwa ba neng ba rutuntsha ba ba tlhatlhojwa bosipa jwa bone go tsereganya. Motsereganyi wa monogae Emmanuel Khabwitsile ke ena a rutuntshang batsereganyi. Re tshwere dikgaisano tse mo go tsone re rutuntshang bakatisi le batsereganyi. Re ne ra tshegetsa dithutuntsho kwa Tonota le Francistown.
le e nngwe e neng e tshwaretswe kwa Maung le mono Gaborone. Lekgotla le le mo ipaakanyong ya go tshegetsa kgaisano ya ntlha ya batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga 15 ngwaga o tlang. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Motheso, fa e gatile seretse ya boenole di amogele di le kalo tse le boga jalo morware tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tse masha kgomo tse tswa thobeng tse le phepa o ne rabanteng ka lekatšhani o tla be a boa go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect thola ntse bereka ka bonna tla bonokopila le botswerere mo dimotšong.